Wanjira hapa, Creative Eye Organization. Watch my interview. Like, subscribe, share. I'd like to hear your views. Tujielimishe, tujipeleke na rada na to keep engaging on that platform. Pamoja sana. Huku hivi Mathare tuna understand unaelewa a lot of things zenye zina concern wase huku hivi, si ndio? Unaweza tuelezea una understandaje social life ya Mathare? Yeah, actually going back to your question ya education ya girl child, acha ni taina both the girl child and the boy child wako na very small chances za kumake it. Unaona kama mimi na wengine wengi tulipelekwa chuo na hope. Post high school kama una ganji ya kuadvance ule wako. Unajua, na kama una papers inakuwa bado ngumu kupata more opportunities za wera. So survival inakuwa noma sana both for madem na machali. Lakini sasa juu machali wamekiwa responsibility ya kukuwa the provider, ndio unapata wanaingililia crime sana na wanadedi kwa wingi. Hapa MSJC mimi ni community organizer na Mathare Social Justice Center. MSJC tumedocument maboy wengi sana wamemadwa na makarao. Tukiangalia ratio ya maboy na madem, maboy the whole generation is gone, and that's why we are advocating for social justice. That's why tunasema sisi tunataka social justice. Social justice ni nini? Social justice iko kwa article 43 ya katiba ya Kenya yenye inasema wewe kama chaliwa hapa ghetto ama wherever, as long as you are Mkenya, uko na right to food, right to housing, right to education, right to clean adequate water, right to, yani unaweza ishi fit. But wase wengi hawajui hizi rights zao, and ndio maana tunatekiwa advantage so much because we don't know so much of our rights. And according to what you advocate in MSJC, we hope that you understand the term security. Unaweza tuelezea in your opinion ama your perception how you understand it? Yeah, security mara mingi inatumika kumean safety, kumean how are we safe. But security as a whole inamaanisha security from hunger, so you are secured from all that comes without having food. Pia sisi kama wakaji wa Mathare hatuna security. Hakuna security kwa makeja kama hizi. When the rain comes, flooding comes, the sewerage, whatever, outbreak of diseases. So wase wa Mathare wako very vulnerable, na ghetto zingine pia hawana security. But hapa mtaani wase wengi wanaelewa security kukua in geri, lazima ukuwe kwa geri fulani ndio chances zako za security zikuwe high. Maybe security inamaanisha pia kujialign na makarao, ndio sikuna wase wana survive hivyo. Yeah, so security really in its essence is security enye iko na social justice, kwa sababu hata mababi wakieka hapo madogi za security ama mawochi haiwezi wa protect from hungry people. Kuna quote ma activists wanapenda kusema ya when the poor are hungry enough, they will have nothing left to eat but the rich. So even the rich have no security until everybody is free from hunger. First of all, hunger juu ni njaa inapeleka gawase kudrive hizo vitu zenye. Na hata kwe nani, hata kwe president son, kwe Mathare hauna any means of survival, utaingia street kwa sababu lazima udish. So yeah, security ni whole term, sio tu security ya safe. Yeah. Ukiangalia bado kuna hiyo the term security itself. Kuna time tumekuona kwa TV ukistruggle na polisi hapa na pale hivyo. Ilikuwa bado ni security ama ilikuwa ni activity gani ilikuwa na happen that day? Kenya, don't watch! I think justice happened! Yay! I'm not falling! Yay! What have I done? I don't have a right to protest in a country. I'm not going. Madam. Don't touch. Madam, okay.
I'm not cooperating and I'm not going. Why are you arresting me? What? Give me a reason. I protest because you're killing us. Who is killing you? You police. You're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? Hiyo siku tulikuwa Sabasaba march for our lives. Sabasaba iko na historical beginning in this country. The first Sabasaba ilikuwa Wakenya wanapigania democracy, right to vote, right to have different parties, because Moi alikuwa Kenya one party state. So hiyo siku ilikuwa 30 years since the first Sabasaba, na generation yetu sasa ina struggle against state sanctioned murders. Yani murder state inajua na ina allow zinaendelea, na maboi wengi sana tumewa lose through extrajudicial killings. My own brother pia Damaso, wase wengi older wanamjua, alimadwa pia na makarao. Mabeshte zetu wengi kina Hamu tunawajua wenye wamemadwa na makarao, and then we needed to do something about it other than just document. So hiyo siku ilikuwa tuna demo, na ndio nikabambwa na junajua rights zangu kama Mkenya, article 49, article 37, right to protest, article 49, rights of an arrested person. So you ask when you are arrested, why are you arresting me? Lazima upewe reasons of arrest. Na community logs mingi sana zimekuwa pia za kupeleka maboi na hiyo rada ya jijue kama Mkenya, jua rights zako, tumepeana pia makatiba. So yeah, that is what that day was about, and I resisted arrest. And we saw that ilikuwa ni call ya watu wengi huku hivi venye wase kama tsemse, kama mimi nimejipata kwa hiyo situation, what do I have to do? Unaona? Actually, I was hoping my comrades tuko nao they'll stand up for me, because tumeenda Geru Kibambo inafatwe, but nikaona kila msee anagwaya, ikabidi lazima I stand up for myself, because mimi sikuwa naenda kugo nao makarao, because walikuwa wanaenda kunidunoma. Ilikuwa kwanza walikuwa wameniambia ile vita unaenda kupatana nayo leo, so me in my mind I'm like inaenda kupigwa. I'm like siendi siendi, come rain come sunshine. I was just like I'm no, yani whatever it took. If it took me clinging to that windscreen, I was going to cling on to that windscreen. Yeah, na I think at the end it turned out kukuwa positive, because sikuwa najua hiyo video ita trend, but imekuwa na ripple effect ya wase kukuwa more confident wakiface makarao. Pia mtaani maboy wako able to stand up for themselves, because pia mimi ni dem na sigwai, so pia wana feel enyewe hata sisi atufai kugwaya hivyo sana. Pia mtaa zingine, pia just globally, Uganda vile wase wanadhulumiwa na gava ya Museveni. Hiyo when we lose our fear they lose their power. Hiyo quote yeah, ilifanya wase wakaelewa, oh yeah, that moment there was that, oh okay, yeah, there was that moment. When we lose our fear they lose their power. When we lose our fear they lose their power. When we lose our fear, when we lose our fear they lose their power. Ukiangalia hii community ni causes gani zina lead to high crime rate kwa ghettos? Ukiangalia high crime rate inakosiwa na poverty, umaskini, na lack of opportunities. Na pia niambie wase wa mtaa, it's not your fault you're poor. It's not because you're lazy you're poor. It's not because you are cursed ama Mungu aja kuvisit or something. Hii story ni structural, yani kuna ni structural inamaanisha kuna structure ina ensure wale wako down wabaki down na wale wako juu wabaki juu, na ni up to wale wase wako chini waelewe hiyo, kwa sababu pia sisi wase hapa down tunapenda kuona ni nini inatu differentiate. We like measuring on our differences. Tutaangalia na ile jeshi ni wasapere, ni wajaka, wale ni madem, vitu za ufala sana, na inafanya tunabaki nyuma always. Kamta yetu imekuwa around for 100 years. 100 years madhara imekuwa. Tumekuwa na presidents wangapi since then, members of parliaments. Madhara is still very much the same. Ile shule iko pale
ni valley view ya kitambo. Mimi nimechopa hapo nikiwa mtoi. Sasa hii mimi ni adult na hiyo bado ni chuo. Kuna mtoi wa Mathare anasomea hapo in its deplorable condition. Classes zimefinyana hivi. Hakuna hata play. Yani it's bad. But tuelewe hakuna savior na come. Hakuna mtu atatusolvia hizi my issues unless tuko able to sit down kama youth, kama women, kama the elders in our community, and we discuss the community issues na how we are going to resolve them ourselves. Yeah. Na kuna ma security actors kama wagani wenye wanajaribu kufight for these crime rates, ama wana exist ama ni wangapi? Security actors trying to fight for change. I think kuna youth groups kibao ambazo zime come up on different things, ecological groups, pia groups za human rights kama Ghetto Foundation, MSJC, Kia Michael Justice Center. But it is still, we need everybody. MSJC, it's not enough. It's not enough. Kama jana kulikuwa na demo ya baba ya March 20th na jeshi ya Mathare ilikuwa jeshi. Like wase walitokea hiyo demo wa mtaa wa Mathare. Nimecheki hiyo ni watu wa Mathare kwa sababu hao ndio wana feel the pinch zaidi ya high cost of living. So it is not even political for them. It is just high cost of living. We come down. Tukiorganize demo mtaa, MSJC, if we can be having such kind of involvement ya community, tungekuwa mahali. Yeah, so everybody has a role to play, an individual role to play in advancing the community and the struggle for a better country. Kuna ukiangalia kutoka hizo enzi za kitambo, wakipata youth kama amejinvolve kwa crime, kulikuwa na option mbili. Police ni shoot to kill, na ama community ikishika ni mob justice, either kuchoma ama kupiga na kuua. Hizi vitu ukiangalia kwa umbali ni kama aziko ni legal kudeal nazo that way. According to you mwenye unafight na hii mambo ya security na mambo ya community, una think ni njia gani zenye community inafaa kufocus nayo kujaribu kupunguza hiyo mambo ya death ama kudeal na hiyo mambo ya crime na hiyo way yao? First of all ni condemn wagondi wanadunga visu, wase visu. Naelewa aspect ya survival, but sielewi kwa nini una cause death on women or other people. Hiyo sio allowed. But nipeane example na kazi kwa vijana. Time kulikuwa na NYS, hiyo kazi ya kuosha mto. MSJC tuna monitor maboy wenye wana madwa mtaa, tuko na data. So time ya NYS wasa walikuwa wanalipwa saa 2. Madhangu pia kuna shop hapa mtaani, so walikuwa na book ya date. Unachukua Monday up to Friday. Saa 2 mkilipo unakaa una clear, unadunga, unaserereka, life iko fit. Monday tena unaanza hiyo cycle tena. Bora uchukue vitu unalipa Saturday mkilipwa. Hakukuwa na crime mtaani, kulikuwa na security mbaya, ungetembea any time of the night. It was such a good time in Mathare. But vile Waigoro na sijui nani walibado, na kuna wase wanakonga wameshika nare sana na Waigoro, na msiedit part. Kwa sababu alibia mayouth. Hiyo nido ilikuwa inakam directly kwa mbosho ya mayouth. Hawa se wako huko juu, wako fit na wakeja na nini, wako poa, yani wanidi ganji. But hata si corruption, wizi walisanyia mayouth hiyo ganji, na waseju walikuwa wameshazoea hiyo security ya hawakosi food, hawakosi rent. Hiyo month ya ilisha January, month ya February, a month that has 28 days, 14 young men were killed in Mathare. Kumaanisha leo msichana amadwa, kesho amadwi. Hiyo kesho nyingine msichana amadwa, hiyo kesho nyingine amadwi. 14 young men walimadwa kutoka Mathare na Pangani police station, hiyo killer squad. So hii inatuambia nini? Inatuambiaje tukisolve issue ya basic needs, food, shelter, manze mtu ako street kufanya nini? Hakuna. You see,
Yeah, so tukakuwa able kumake hiyo interconnectedness ya crime na survival, cause it really is survival. Wagonde ni hao wanaibia wase gova, wase wanaiba mabilioni ndio wana deserve kuwa wanashutiwa kwa sababu wanaibia wananchi. Msi ana snatch tenje ama handbag, unammada nini? Is that equal to someone's life? It really does not make sense. The other thing ni easy mob injustice. Hizo ni horizontal violence. It's just poor people beating other poor people, killing other poor people. If poor people were angry enough about theft in this country, waenda washike Waigoro hivi, wameambia zile mabilioni zetu ulete sai ama tumenyane na wewe. You know, like get to the real. Na hata hiyo ndo noma pia niko nayo na makila cop. Kwa nini wanamada poor young men from the ghetto? Clearly, wana survive. And in their survival, they do bad things because they feel like only reject for society. Nobody cares about them. It's a bad world for them, that because you only real reality yao. So they can only create a bad world, which is what they do, the violence that inatoka kutoka kwao. Sorry, nimeongea sana hapo. I am passionate about that. So no, okay, hiyo inaenda kukaa kama one of the structural, hiyo wenye gavaili bado na ilikuwa inasaidia wase wa community huku hivi chini, na kama ni structural waliamua tu, si ndio? Hii ni ile Kenya yetu tu. Sasa umechikia ile mtanye tumegrow na venye umesema maboy wana picture hii ni world, bad world, alafu so the only thing wanaweza create ni bad things, unaona? Ndio nakumbuka kuna time nyingine tukigrowingi tulikuwa community tu inatu despise, inasemaje, yani hawakuwaga na hopes na sisi kama ma youth hivi wadogo. Walikuwa wanasema wale ni ma ignorant, wale hawawezi make it. Unapata the whole community ilisha give up na ma youth wake wenye wanakaa hapo hivyo, unaona? Yet in one or the other, huyu youth anaweza changia kuleta change kwa community, kama maybe sisi, wewe na wengine hivyo, unaona? So unafikiria ni nini tunaweza leta kwa ground kuleta hizo hopes, yani communities despise watu wake wakisema ni wabaya? Which are the ways unafikiria? Okay, as a community also, I can say to fail in one way or another. To fail in that who's talking to our young girls? Who's talking to our young boys? Where is the leadership of even the elders in the community? What is their role? Yes, sisi ma youth tuko na role to play. Respect is earned, it is not given. Also, what role are we playing in the community? Kama maybe wamama wetu wanaona hawa vijana wanapewa pesa na politicians, wanapigana wenyewe kwa wenyewe, wana cause violence, wanatumika vibaya, hiyo itapaint a negative picture kwa wase, kwa community. But kama vijana wako frontline kusema cheki, sisi we are one thing, tuko kitu moja, tusitenganishwe na ukabila, tusionane ile jeshi na hii jeshi, tuonane kama jeshi moja ya watu wa Mathare wenye tunataka ku bring change. Hiyo ita change a bit of perspective. But pia niseme community as a whole tunahitaji kujireorganize. I feel like we are a village, which is a privilege most neighborhoods do not have. Mathare village, tunajuana sana sisi wote, yani next door, you know, tunajuana na tumegrow pamoja, si ndio? So nilikuwa naona kama ingekuwa fiti sana wamadhe wangekuwa wana play mentorship role to young girls, na the men also are able to play a mentorship role to the young men, because there's nothing. Na pia tunaelewa situation, pia life ya Mathare ni ngumu. Hata hiyo kuplay hiyo role ya mentorship ni ask so much also, even from our mothers and our men. They are hustling, they are busy hustling, they are busy trying to make it. Wengine wameingia kwa serial alcoholism na drugs, even some who are parents. So those of us in Mathare who can do this, let's apply ourselves to doing that. Kama unaweza cheza, na si lazima ikuwe jeshi, chukua hata dem moja ama chali mmoja, jieke huyu, nita make sure nimemfunza what I know to be right, nitampush towards the right thing, so that we are trying to change the community at the level we are in. Nilisema kila mtu ako na individual role ya kucheza.
ni teamwork. Haiwezi kuwa wale na wale, ni teamwork. Ni sisi wote. Ndio tujitoe kwa hii matope. Ushaipata na any na information ama wewe mwenyewe ukaona gava ikijaribu ku reduce crime hiyo yenyewe, the same government, na sio hiyo njia ya harshness? No. I swear, no, I think no, ni lip service. Yuko tu kubonga, yuko tu kusema sisi, mimi kama nini, but kwa ground ni yeah, toa kitu kidogo. Yeah. Sindio? No, so ukicheki according to hiyo level yenye huko, ukiangalia future ya youth wa Mathare inakaaje? Future ya youth wa Mathare ni bright sana. Sana. Nasema hivyo kwa nini? Juu watafika mahali to realize, hey, we are on our own. Nobody is coming to save us. What will that do to us? Itabidi tumeungana bila kutaka kujua wewe ni wa wapi. Bila kutaka kujua wewe ni walalo, wewe ni nywele ngumu, wewe ni mjaka, wewe ni msapere, wewe ni dem, wewe ni chali. Itabidi come together cause situation itatupush hapo. Na mimi nangoja sana. Hata nikiona vile country ina go, all these things zinatupush towards hiyo coming together. So future yetu iko guaranteed. Cause pia hii hopelessness na poverty na nini hatuwezi live nayo for too long. Tutafika mahali yenyewe tuseme fuck it, kama mbaya tuunganeni tufanye mambos. Mambo itakimbia vile tunataka. By the way, na pia nikisema hivyo ni juu na recognize we are the people that make things happen. It really is us. When it comes to voting, they don't go to posh neighborhoods. Hawaendangi Mudha ama wapi, wao mageto. Kwa sababu ya nini? Mageto ndo kuna jeshi. So sisi kama jeshi tumelalisha. Hatujaelewa power yetu ni gani. Tunaweza flip things around. They actually work in our favor. And I really look forward to that day. Wenye tutakuwa ready sasa tuseme okay, what do we need to do now? We are here. When we start having those conversations. Yeah. So kama demo umegrow ya ghetto, umesema una understand ghetto vizuri sana, si ndio? Nini huwa inakubamba? Yaani nini ni achievement gani yenye unaangalia hivi unasemaje uko proud nayo? Why are you proud? Uko proud aje na ghetto? Niko proud na ghetto kwa sababu ya its sense of community. Hiyo sio, I think nilikuwa nimemention, but we really have a serious strong sense of community which is not witnessed elsewhere. Niko able kucheki dem na grow naye cousins yangu cause madhake nikaa tu madhangu. Tumegrow hapo pamoja, tumeenda chuo pamoja, tume have the same realities, you know. Na pia tume maintain our native languages. Unajua uko kama babi watoi wanabonga tu Kingoso. Unajua sisi Wajaka wame maintain ujaka yao, Wasapere wame maintain usapere yao, Wakamba ni Wakamba. So hiyo ni important sana ku maintain diversity. I think we are the only people maintaining our Kenyanness, our different tribes na nini, which is important. It is important even as we fight tribalism. Hiyo diversity in culture is extremely important. And I hope we can even advance it further, like ifunzwe down to the upcoming generations. Kama mimi kuna vitu za Kisapere sijui sana. Yes, naweza bonga Kisapere fluent, but I don't know so much in depth about the culture sana. So kama kunaweza kuwa na hizo sessions za we are talking about odoire, utamaduni. Yeah, that can be awesome, but this is good enough. Na unafikiria hii kupoteza culture inaweza kuwa to affect sisi kama wa Kenya communities? To affect sana cause ni colonialism, a colonialism of a people. We are losing who we are. What do you have when you're not who you are? It's by then and it's psychological. Inafanya it's so deep. Hata nikianza go into it take so much time, but it's so deep because we stop even worshipping our own gods. We start worshipping foreign gods that we don't understand, adapting foreign cultures. We look cool and stupid shit like that. So there's a real danger in losing who we are as a people.
and it should be protected at all cost. Wazazi tuongeleshe watoi wetu lugha ya mama. That's why it's called our mother tongue. Wamama wakwe frontline sana ku make sure tumeendeleza who we are, even as we fight for social justice. Bado tuko na our identity na diversity. We should not lose that. It is so precious. Walami hawana, waubonga tu Kingoswa. Ukweli, wakibonga na wewe wanasema you people are so lucky you have this diverse. Wanasikia mtu akibonga ni kama anaimba wimbo. Kijaka du msafiri inawabamba, but hawana hiyo. So sisi tunataka kuwa kaa Walami na ina bo. Sisi tukue tu sisi. Na tuji accept tu itubambe kukua sisi. Sana ni hii ni goro, hii ni precious. Melanin extremely precious. Yeah, tujipende kabisa. Mimi najipenda sana kama black deal. Unakoga na any regrets up to this level nyuma? Mimi yenyewe sinaga regrets in life. There's no point regretting. You regret and then what? Yes, I have regretted what I did, how many years ago, and then what? Stop regretting. Live now, live in the present, enjoy the moment, and even as plan tufikiriange tu future. The past ishapita, ishaenda. Maybe we learn from it, but no regrets. For the wellness of this community, will you share your vision? Just fat kidogo tu. Ama venye unatamani mtaa, venye unaivisualizing. Vile na visualize mtaa, ni mtaa watoi wako safe, ni mtaa adults wako responsible, ni mtaa kila msee ako na role ya kuplay, ni mtaa green. Sasa tukiangalia mtaa yetu is an iron city. Naona it's a tin city. My friend from Mukuru Minocha anapenda kuita tin city. Ni tin city, hakuna green spaces. Mogumo tree ilikuwa pale rive, makarao walikata pale Nigeria. Reason ilikuwa kuni. Wamekata juu ya kuni makarao by the way utubeba ufala sana. Kata mti wakauza kuni. Walikuwa wamelewa. Sasa vision yangu ya mtaa inaweza kuwa mtaa kila msee ana mata. Pia tuelewe Mathare is where everyone comes to survive. So we need to be a little kinder to each other. This is where you come when life imekupiga sana. Yes, most of us may grow up, but there's so much hardness. Lazima ukue hard. What if we were just a little bit kinder to each other, a little bit gentler, a little bit united, just a little, hata si sana. That kukiwa na noma, naweza ita ile jeshi na hii jeshi, tukaa mtuongelele hii noma, irrespective of our differences, irrespective of our bad history. Jo pia kuna hiyo ya ule msia aliwaga sijui nani wetu. So unity, putting our differences aside and having everyone feel a part of Mathare and feel important and play a role. Watoi tuwape guidance, stories za rape ziishe cause ni mob sana. Machali pia wachokupea mademu wa shule, maball na kuwatanisha, machali pia waache kudunga wase visu hata wakiwanyang'anyaga handbag na matenje. Na green spaces. So along the river tukuwe na parks, green parks zenye unaweza enda park kutulia, si lazima uingie. Ulipe huko ni wapi? Panaitwa hapa? Karura unalipa 150 I think. Hiyo park mpya imekuwa renovated pia unalipa. Park squeezes zinalipiwa. Na sasa hapo mtaa una survive. Hauna luxury ya kuweka do kando ya kupeleka park. So if we can have our own parks zenye tunaweza chill na pia zinaweza kwa bases zetu za kubonga siasa. Juu pia tubongi siasa. Tunadiscuss hivi juju Raila nini, but can we really understand why we are poor as people of Mathare? Yeah, so a community that has social justice. Hiyo yote ni kutupeleka mali. Keja zetu ni fit. Sio hizi vitu man. What is this? This is wrong. We cannot live like this. Hii ni kibanda. Hii ni bad. Hii ni wrong. Hii si dignity. By the way, mimi usikia vibaya sana nikicheki hizi keja za community yetu. Na wase wasione wako sawa, uko tu sawa tu kuishi hivi. Unaweza ishi fit na uko na right ya kuishi fit.
Big Four agenda ilikuwa na housing ya poor communities. Zile makeja zilijengwa Pango. Hizo ni keja watu wa Mathare wanafaa kuoccupy. Na by the way, let me give a practical example of what I'm saying we can do as a people. Hizo makeja ni mababi wamechukua. Si ndio? Unalipa, unapata nini yako. Sisi hatuna hiyo 250k ya kuwekelea kwa keja. What we can do, because constitutionally or rather lawfully those houses were meant for us, we organize ourselves and we occupy those houses. Na tuko na security. You see what I'm talking about? Because no one is going to give us those things on a silver platter like this. Must tuitishe. We t-shirt kama mbaya. Juu tumeonyeshwa hapa hivyo ni magan na manini na violence. Hatujaonyeshwa hapa unaweza come tubonge. Hapa tumeonyeshwa hakuna mtu anacheka na wewe. Yeah, so hata sisi hatucheki. Lazima tusicheke wengi. Siwezi bonda tu kama Wanjira. Ni kila mseto wa participate, kujiliberate. So shukran sana, huyo ni Wanjira kwa kujitokeza kuja kuongea na sisi na kutalii story na kuangalia zile effects zenye zina tu affect huku hivi kwetu. Na one word yenye amesema hapo hivyo, nikisema na Kiswahili, unajua yeye ameongea Kizungu. Nikisema na Kiswahili ni muoga hapati. Ni must kuwe jasiri, utokee na uitishe ndio upate. Shukran sana kwa kuwatch hii video. Kindly unaweza subscribe for more and share it. Tabonga.